Europe. We are here at a new episode of BIM Goes Local. We are here tonight to have a conversation, to start a conversation at transnational level, a trans-European level, about housing rights in Europe. We know that this is a very painful spot after years and years of austerity policies in Europe, and now this is going even more complicated in these pandemic times. We are here with three guests from different countries of Europe, and also with Brice Montagne from DM25 Luxembourg, that is going to co-host this episode with me and helping with the translation. We are going to have an English-French bilingual conversation here. So we have Romaric Tourel from Resilience, which is a French student and precarious workers organization. And welcome, Romaric. We have Sandrine Wojcik, I hope is the correct pronunciation, from Bündnis Mietenwahnsinn, which is a German tenants union. And we are Eniko Vince, right? From Cluj Napoca, Casi Sociale ACUM, Social Housing Now, a Romanian organization for housing justice. So I would like now to give all our guests the possibility to tell a little bit about themselves, their background, and maybe share with us some more information about their own organization. I will give some time to briefs for translation now. I will start in order as I see you guys. So Eniko, would you like to tell us something more about you and your organization? Yes, first of all, I would like to thank you that invited me. It's good when a transnational initiative is going on to have different countries with different housing histories and different regimes and regime changes in the past 30 years. So I'm very eager to learn about the colleagues' experiences. In what regards our organization, it's a grassroots one. It's an independent initiative which has like a decade-long history already, but it went through different stages, so to speak. So we started some actions, small group of academics, artists, together with victims of evictions. So we started our actions in 2010 by trying to resist evictions, to at least criticize housing policies and real estate development policies locally, which resulted in such forced evictions. Because those evictions victims were mostly ethnic Roma. Obviously, our activism was also focusing on developing anti-racist political messages.
In time, we started to focus more and more on larger housing issues, lack of public housing stock. That's why our name reflects this orientation of ours towards the issue of social and public housing. And later we will clarify what does this mean in different countries, obviously. So yes, basically this is what we do locally, and we also are part of national network. It's called Block for Housing, and we try to address issues which are in the responsibility of the national government. Moreover, we are also part of a European coalition, European Action Coalition for the right to housing and to the city. So, but it's really great again to have other initiatives which promise to connect transnationally local movements. That's let's say that's the DM spirit. This is what really would like to contribute to at European level, because, and that's why DM was born in a certain sense, that we are all confined, let's say, in our own countries, and but we all fight very, very often similar struggle. So we need to join. Really, we need to join forces beyond the borders. Brice, would you like to translate an eco answer? Okay. So, Romaric, so now what about you? Can you tell us some more about you and your organization? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Romaric, je représente le mouvement Résilience France. Pour aller un peu rapidement, Résilience France est issue des différentes grèves pour le lycée, des étudiants en grève pour le climat, des lycéens en grève pour le climat. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Et en fait, Résilience est plutôt la structure étudiante et qui se concentre véritablement sur cette question-là. Donc, même si on est né à travers les mobilisations écologiques, une partie des gens qui ont lancé Résilience, eux, sont véritablement issus du syndicalisme, donc lycéens et étudiants. Donc, on a un petit peu cette double identité qui existe à l'intérieur du mouvement entre écologie et social. Donc voilà, on est implanté un peu partout en France et on est sur différentes campagnes. Donc voilà. So, please. I look for it. Okay. Okay. Bonjour, merci aussi pour l'invitation. Donc, je suis Sandrine Wansek, je représente l'augmentation folle des loyers. Et c'est pas un syndicat, en fait, c'est une alliance de différents groupes, initiatives et associations. On a à Berlin le luxe d'avoir énormément d'initiatives, c'est-à-dire que les maisons, quand elles sont vendues, se mobilisent et créent des associations. On a plus de 300 initiatives actives. Ce qui est génial, mais d'un autre côté, ce qui demande d'être rassemblé pour avoir une force.
Et on est une alliance qui ne travaille pas avec les partis politiques. Donc, außerparlamentarisch en allemand, on travaille en dehors des parlements. Cette indépendance par rapport aux partis politiques est pour nous très, très, très importante parce qu'elle nous permet justement de faire des revendications qui nous semblent justes. Mais comme on est une très large alliance, on a notre but principal, c'est la reconnaissance de ce droit au logement qu'on essaie de défendre le plus possible. Donc, notre truc, c'est d'organiser une fois par an une grande manifestation. Ça, c'est le gros projet pour l'année, à chaque fois. Et sinon, de se soutenir les uns les autres, être solidaires les uns avec les autres. Donc, on a été à la base de l'organisation des Housing Action Day, qui n'a pas vraiment eu lieu le 28 mars l'année dernière parce qu'à cause du confinement. Mais on en prévoit un autre pour le mois de mars de l'année prochaine, parce que cette solidarité européenne, donc on travaille aussi avec l'European Actions Coalition, avec la Roumanie, et cette solidarité européenne nous semble quelque chose de très très important. Et avec le Covid, on s'est bien rendu compte, malgré des différences de logement dans les pays, avec le Covid, on se retrouve avec tous les mêmes problèmes en fait. Donc ça nous unit encore plus. Même si à la base nos revendications étaient déjà là, et c'est celles qui ressortent, ce droit au logement et la reconnaissance de ce droit au logement qui semble l'une des revendications principales qui ressort avec cette pandémie. Okay. And thank you, Sandrine, and thank you, Nico, and thank you, Romaric, very much for this first introduction. As Sandrine was mentioning already, there are many differences, also similarities, but also many differences between the different countries in terms of housing, in terms of historical differences, in terms of contemporary context. Can you tell us, I will ask our guest to tell us a little bit about the general context, landscape about housing issues in your own country. Again, I will start from Nico. Tell us a little bit about housing in Romania. Mm-hmm. Mm-hmm. We try to facilitate his work. Mm-hmm. So, Nico. Yes, so I'm sure everybody knows about Romania, that it belongs to the bloc of former socialist countries. So basically, from the 1990s, the politics of housing played a crucial role in the transformation of really existing socialism into neoliberal capitalism. So no wonder that privatization and marketization was very much the trend affecting the housing stock. Nevertheless, one has to also acknowledge that even before 1990, the percentage of the private housing stock was quite high. It was about 30% out of the total housing stock. So it's not true that during socialism there was no personal property. That was personal property. What I was going to ask about. Yes. This is a big news for Western Europe. Yes, exactly. But it was very much controlled by the state. So ownership on the home
could not be used actually to make profit or to rent it for profit or to transaction it on the market. So all this changed, and the personal property being 70% of the whole total housing stock was reduced. Nowadays is reduced below 2%. So you can imagine that there was a very big change, which had an impact on housing prices, had an impact on people's chances to provide to themselves an adequate home. Basically, the privatization and marketization process meant that the state did not invest anymore public money into public housing. Only the governmental programs that existed, which very low investment, but still if they existed, they focused on producing housing from public budget, which could be sold out again on the market. So actually the privatization process was ongoing, and it is still ongoing nowadays too. What else do you heard probably about Romania, that due to this low percentage of public housing stock, below 2% today, Romania is considered to be a country of homeowners. And therefore many people might think that there is no problem on this domain. Everybody is a homeowner, so what problem can one have if this is the case, or if the percentage of renters on the private market is so low? But actually, yes, one of our problems is that these statistics are very confusing. So when we even see Eurostat statistics about housing in private ownership, this doesn't really mean that everybody is homeowner, right? Because they are, I don't know, we have an apartment in a block of flat, new one, an old one, where somebody is an owner, but due to the lack of adequate financial funds, people cannot really afford to move out, so homes are becoming very overcrowded, and very many people who live together are not actually the owners of the apartment. In addition, unfortunately, we do not have statistics about the number of private renters. And even if we have some, I mean, there is some, but it's not reliable. This is because the private renting system it functions as a very informal system. So people do not declare that to avoid taxes. So basically, we do not know. And therefore, it's very difficult in our country to organize around this, and to know how to mobilize the private renters, because this phenomenon is unfortunately hidden. It's there, it's a problem, but it's hidden. It's a problem. Why? It's a problem because especially in big cities like Cluj, but obviously the capital city Bucharest, but other also big cities, the cost of the private rent is very high compared to the average income, not to speak about comparison to minimum income, right? So very few people can afford paying for that, or if somebody wants to live in a big city where jobs are, has to take 2-3 jobs in order to cover the costs of living. So this is another manifestation of housing crisis, as we say, the fact that people are paying too much from their income for housing costs.
just to make this short presentation, we consider that the lack of public housing fund is one of the factors which creates this housing crisis. Mm-hmm. So basically, housing is accessible only through the market. Mm-hmm. And this gives a big monopoly for the real estate developers, for the banks to control the prices and actually to transform housing not only into a commodity but also in an object of investment. Mm-hmm. So this financialization of housing is a phenomenon which happens obviously globally, and it has a particular manifestation in our country too. So therefore our fight is for the increase of public housing fund, which we consider that has the potential to create a non-for-profit housing, and by this way to not only to provide adequate housing for many, but also to contribute to the control of the housing prices on the market. Mm-hmm. Can I ask you just a little bit additional question about any specific impact of the pandemic on the housing issues in your country? Mm-hmm. Yeah, actually, thank you for your question. It was one of our actions, the social housing now movement actions in Cluj, was to contribute to the awareness about how people who are living in marginal spaces, peripheries in the city without utilities, in very small overcrowded homes, so how impossible it is for them, was and continues to be for them to respect all these rules of hygiene, or the rules which would be crucial for preventing somebody from infection with COVID-19. So that was the issue on which we focused. Actually nothing happened. So the Romanian state, nor nationally or locally, did not have any interventions which showed that it considers important, to provide adequate homes for people in order to provide them the possibility to protect their health in the front of this pandemic. In addition, evictions were during the state of emergency, so for like 2 months, from March till May in Romania, the evictions were forbidden, but mostly to protect those people, who are involved from the part of local authorities in evictions. So it wasn't really a protection for people because, so these evictions became allowed after 15th of May, even if pandemic continues and even if becomes more and more predominant, because as probably you heard, now in Romania we are going through some similar situations like Italy and Spain was faced with in March, April. So unfortunately, no sensibility from the government in what regards adequate housing provision, forbidding evictions, which would be needed. We consider they would be needed. And yes, in addition, maybe, we have to mention that when the last financial crisis happened globally, in Romania, the number of people who had mortgages was relatively low, quite low. So we didn't know about those phenomena, which characterize so much Greece or Spain or Portugal, in what regards
the banking crisis, financial crisis, having an impact on losing people's home. But now and since then, this changed a bit. So more and more people took mortgages in the past few years. So I'm afraid if economic recession continues and more people will lose their jobs, this phenomenon will affect them. I mean, there is a danger to not being able to pay the monthly mortgages, so there is a danger for them to become homeless. But again, no sign from the part of the government to consider this as a challenge, unfortunately. I see. I have to say that we already see from your words what is a common scenario, maybe with different shades from country to country, but there are elements that are common everywhere, and in particular the financialization of the housing stock. It's a common point throughout all European countries. It is here in Dublin, it's in Italy, it's in Germany, it's going on everywhere. Romaric, we go to France. What about France? How is going there? Alors, je pense qu'on peut essayer de résumer la situation en 3 points. La première, qui est celui un peu de la question de la majorité de la population, qui a quand même peu accédé au logement grâce au crédit, tout simplement. Donc la plupart des familles s'endettent entre 10 et 30 ans selon les revenus et vont pouvoir acheter un appartement ou une maison. Donc ça, c'est plutôt un point très positif. Après, il y a toujours une ségrégation, entre guillemets, entre ceux qui peuvent aller en ville et une fracture avec ceux qui sont à la campagne, donc avec un gros différentiel. Mais même à l'intérieur de cette population, il y a quand même une tension extrêmement forte qui existe vis-à-vis de nous, ce qu'on appelle ceux qui sont au SMIC, donc au revenu moyen. Donc c'est le salaire minimum en France, le SMIC. Et il y a quand même une part de la population qui est dans une vraie tension, où ils travaillent, ils ont des enfants, mais n'arrivent pas à payer à la fin du mois leur maison. C'est notamment vraiment sur cette partie de la population, et notamment dans les zones rurales, d'où sont partis les gilets jaunes. Et c'était pas une question de logement purement, mais c'était vraiment cette partie de la population qui travaille, mais n'arrive pas à se loger décemment, n'arrive pas à avoir un niveau de vie. Donc, je pense que c'est un premier point, un peu si on est de manière générale. Après, il y a une situation extrêmement particulière qui est celui des banlieues et des personnes en situation de pauvreté, en fait, ce qu'on peut appeler. Donc, historiquement, en 54, il y a eu un personnage qui s'appelle l'abbé Pierre, qui a véritablement tiré la sonnette d'alarme en disant il y a des gens qui sont dehors et qui sont en train de mourir. Donc, il y a eu véritablement un effet de la population qui s'est dit, ben oui, il faut venir les aider. Donc, des cités d'urgence qui ressemblaient plus à des bidonvilles se sont développées. Et de fil en aiguille, se sont construits ce qu'on appelle, nous, des cités HLM, qui sont en fait des cités où il y a des grandes tours et la population était d'une certaine façon regroupée. Donc, au début, ça fonctionnait plutôt bien. Il y avait vraiment une qualité de vie où ces HLM étaient extrêmement modernes, en fait, pour l'époque. Sauf qu'il y a eu ce grand mouvement dans les années 60-70 et on a laissé la situation véritablement se dégrader. Et donc, en fait, il n'y a pas eu d'entretien, il n'y a pas eu de renouvellement de ces espaces. Et il y a vraiment un phénomène, donc, un sentiment des populations dans ces banlieues d'être laissées pour compte, en fait, d'avoir été accueillis, donc d'avoir un logement, mais qu'on les a laissés sur le côté. Donc, c'était aussi des populations immigrées.
Et il y a eu vraiment des gros phénomènes de tension, notamment en 2005, où il y a eu ce qu'on a appelé les émeutes des banlieues, où d'un seul coup, toutes les banlieues se sont enflammées avec ce ras-le-bol de la jeunesse qui disait mais parce que on vient de citer, parce qu'on a des noms à consonance maghrébine ou d'autres pays, on est laissé pour compte, on est discriminé et c'est plus possible, quoi. Donc ça, c'est vraiment un deuxième point où il existe un gros niveau de tension là-dessus, qui en plus est d'une certaine façon entretenu politiquement, parce que notre parti extrémiste, le Front National, va mener l'ensemble de ses campagnes en disant ces personnes-là, c'est des exclus de la société, c'est des feignants, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux. Hein. Donc là-dessus, et donc il y a toute un matraquage des partis d'extrême sur ces banlieues. Et à ça se posent des questions. Donc il y a cette situation avec des logements extrêmement insalubres, dégradés qui existent là-dessus et où c'est une situation qui est très compliquée en fait dans les banlieues parce qu'il y a beaucoup de phénomènes qui se conjuguent. Et je dirais qu'il y a un troisième phénomène qui là est plutôt ciblé chez les jeunes où en fait ce qui s'est passé, donc il y a eu une grande manifestation des étudiants en mai 68. Donc mai 68, il y a vraiment eu des avancées pour les étudiants. Et à partir de là, s'est développé ce qu'on appelle le logement crous. Donc le logement crous, qui est un logement réservé aux étudiants qui ont des revenus faibles. Donc il y a eu tout un système qui s'est développé de logements et de bourses aussi qui permet de financer en partie les études. Sauf que là, de nouveau, il y a eu un phénomène de laisser pour compte où ce qui se passe, c'est qu'il y a véritablement presque une stratégie de l'État qui ne veut plus investir sur les universités publiques, qui se retire de l'université publique et un modèle en fait d'école privée qui se développe et qui est extrêmement fort en fait. Où pour faire les meilleurs élèves, ils vont pas à l'université, ils vont dans les écoles privées. Et en fait, il y a ce contexte général qui existe dans l'éducation où en fait le gouvernement, et c'est un fait, hein, c'est vraiment, on a les chiffres là-dessus, refuse de subventionner l'université. Et en fait, l'université et les étudiants, donc les logements crous là-dessus, sont en train de complètement se délabrer. Où en fait, les amphithéâtres, on a plein de témoignages où il y a des bouts de plafond qui tombent, quand il pleut, il y a de l'eau dedans. Et pareil pour les logements crous. En fait, il y a vraiment des rats, il y a vraiment des situations d'insalubrité extrêmement fortes qui existent dedans et des étudiants qui sont dans des situations de précarité énormes, qui sont obligés qui travaillent à côté de leurs études et là-dessus. Et voilà à peu près la situation. Donc c'est pour ça que il y a du positif. Il y a quand même vraiment, je pense qu'à un moment, il faut quand même rester humble et je pense qu'on est dans des situations, il y a quand même une majorité de la population qui peut avoir accès à un logement décent. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très, très positif. Mais il y a quand même une vraie situation de tension entre d'un côté les classes moyennes qui ont des difficultés, la question des banlieues qui est extrêmement compliquée, la question des étudiants. Et en fait, toute la politique du gouvernement de Macron, c'est en fait d'être dans une position, il y a vraiment une différence chez nous entre ce qu'on appelle l'hébergement, qui est en fait, par exemple, des personnes qui sont à la rue, leur trouver une solution transitoire pour quelques mois ou quelques semaines, et ce qu'on appelle le logement, qui est véritablement trouver une solution de long terme. Et en fait, le gouvernement joue complètement sur les deux tableaux, où d'un côté, il détruit en fait le droit au logement, d'un côté, et vraiment, c'est des situations terribles. Et de l'autre, il fait des effets d'annonce en disant mais on a trouvé, on ouvre 5000 places ou je sais pas combien de places en hébergement et là-dessus. Mais en fait, c'est juste des effets d'annonce où la situation véritablement structurelle est extrêmement compliquée. Mhm. Et tout ça est vraiment conjugué par la question du Covid. On s'est retrouvé avec des files d'étudiants, mais vraiment, on avait
presque jamais vu ça en France, où il y avait des files de centaines d'étudiants qui venaient à ce que nous on appelle la soupe populaire, et en fait qui avaient tellement plus d'argent, qui n'avaient tellement plus de logement, plus rien, qu'en fait on a dû être dans des assos étudiantes, en fait ont dû distribuer de la nourriture, en fait, parce qu'il y avait des situations de c'était ça où des étudiants mouraient de faim, quoi. Et c'était vraiment pas beau à voir, quoi. And here too, we see emerging some transnational issues, both the students' problem, there is probably affecting student population everywhere in Europe, and in particular in the big capitals, where, as Nico was saying before, the cost of living is totally out of proportion in respect to the average salary, and a lot of people cannot afford a living. This particularly impacts students everywhere. And the topic of the so-called peripheries, which is a little bit of a different mind setting of the Anglo-Saxon suburban areas. In this, urban design is very different in the continent and in the Atlantic islands, where I live here in Ireland. But in general, in the continental European, when we talk about peripheries, we talk about the outskirts of the big cities, where generally low-income workers are pushed to live. And in general, there is, especially in the 70s, as you were explaining, 60s and 70s, projects of poor urban design and poor social policies created a situation of that, and the consequences of that are still with us. Talking about Germany, Sandrine, would you like to share with us how is the situation of housing in your country? Alors, Berlin est une ville de locataires. On a à peu près 80% de locataires. Donc, nous, ça nous permet aussi de poser la question de la propriété privée sur le logement, qu'on considère comme le logement est un bien essentiel et un droit de l'homme, de remettre en question cette notion de propriété, puisque la plupart ne sont pas propriétaires. Donc, ça permet d'avoir une réflexion de fond et de mobiliser beaucoup, parce que on a cette explosion folle des loyers, et donc on a aussi énormément de personnes qui payent. Donc, il y a une limite de 30% de son revenu. Il y a énormément de personnes qui payent plus de 30% de leur revenu pour payer leur loyer. Donc, quand il y a des augmentations de salaire, ça va tout dans le loyer. Donc, en fait, la qualité de vie ne s'améliore pas du tout. On a le même problème que partout. On a les grands groupes immobiliers qui investissent ici, donc cette financiarisation de l'immobilier, du logement. C'est un très, très, très gros problème. Là, on a un investisseur qui vient d'acheter, un Norvégien qui vient d'acheter 4000 appartements d'un coup, 130 immeubles, enfin 140 immeubles. Donc ça pose problème, surtout qu'ils développent de nouveaux concepts d'habitat. Donc le truc en ce moment à Berlin, c'est les micro-appartements. Mm-hmm. Donc c'est des appartements tout petits, logés pour les gens qui travaillent dans les startups et qui viennent de l'étranger, qui sont habitués à des loyers de toute façon hors de prix. Et ça leur permet donc de faire parce qu'à Berlin on a des grandes pièces dans les vieux immeubles, donc de retoucher tout ça pour essayer d'en faire des petits appartements et pour gagner plus d'argent. Mais on a aussi énormément d'appartements vides. Parce que le placement
l'achat d'immobilier comme placement suffit, en fait, vu que la valeur du foncier augmente en permanence, pour faire un très, très bon revenu. Et ils n'ont pas besoin, en fait, des locataires qui sont plus gênants qu'autre chose. Donc, beaucoup d'immeubles qui sont laissés vides. Sinon, nous, on a aussi ces problèmes d'hébergement pour les sans-logis. Où on leur propose pas de logement décent, mais c'est de l'hébergement dans des conditions de vie complètement indécentes. C'est pareil pour les réfugiés. Ce qui a été vraiment très dramatique pendant la crise du Covid, parce que cette histoire tout le monde pareil, tout le monde égal et solidaire, hein, c'était le message, hein, tout le monde égal et solidaire face au Covid, en fait non, pas du tout, du tout. C'est là où on a bien remarqué les inégalités et qui avait un droit d'être protégé et qui non, parce qu'on a fait plein on a essayé de faire, justement parce qu'on est ici, Berlin est une ville très touristique, donc on a énormément de Airbnb, d'hôtels, c'est aussi un grand problème. Mhm. Les Airbnb qui étaient vides. Donc, on aurait pu loger ces gens dans des appartements à la place de les laisser dans les camps. Mais non, ça n'a pas été possible. La propriété reste un bien qui est au-dessus des droits de l'homme, apparemment. Donc voilà, donc c'est un peu la situation actuelle. C'est un peu on a eu aussi, un truc qui vient d'arriver, qui nous a beaucoup touché. Vous en avez peut-être entendu parler. Il y a un squat qui a été évacué là ce week-end, le Libiche 34. C'est un squat anarchiste queer féministe. Mais c'était pas un squat, ils avaient un vrai contrat de location qui s'est fini et qui l'immeuble appartient à Padovic, c'est un grand propriétaire immobilier qui est connu pour avoir des immeubles vides, mais ça n'intéresse personne. Et ils ont quand même mis à la rue en temps de pandémie, on est en zone rouge à Berlin, 40 personnes. Donc, c'est inacceptable. Et ils ont fait aussi un truc, la police a fait un truc aussi dégoûtant. Ils ont filmé l'intérieur pour scandaliser comment ces gens vivaient. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie violation de la sphère privée de ces gens parce qu'ils étaient anarchistes, queer, féministes et qu'ils étaient un peu rebelles. Et je trouve que on s'aperçoit à Berlin, il y a un vrai truc qui se met en place contre le mouvement de notre droit au logement et qui devient assez violent aussi parce que, par exemple, quand nous on fait une manifestation qui est une manifestation assez large, on est tout de suite classé manifestation dangereuse. Donc on a un taux de policiers qui est complètement incroyable. Alors qu'on fait des manifestations, les familles viennent, hein, donc c'est des manifestations gentilles. Donc il y a une espèce de tension qui se met en place autour du logement, qui est renforcée avec le Covid parce que la classe moyenne qui était un peu en dehors, c'est celle qui est touchée là à l'heure actuelle. En Allemagne, les gens qui avaient des droits, des aides sociales, ils ont réussi à payer leur loyer, à continuer à payer leur loyer. Ils n'ont pas été tellement touchés. Hein. Mais c'est la classe moyenne là qui arrive plus à payer son loyer et qui risque de perdre leur logement. Donc on a en fait toute la classe moyenne, la classe en dessous des gens pauvres, qui est touchée par cette crise du logement maintenant. Et il y a plus de le milieu se perd en fait. Hein. Il y a les gens qui ont la possibilité d'acheter, qui ont acheté, qui ont investi dans l'immobilier, qui sont sécurisés, et puis il y a les autres. Donc il y a une vraie tension sociale qui se met en place autour de ce thème du logement et que nous on essaye d'utiliser aussi pour notre revendication du retour du droit au logement et pour mobiliser des gens. We
here too in Germany, we see emerging some transnational issues. I see the change of living standards that has been pushed from the developers. This is something is going on, for example, here in Dublin as well, that they try to sell as glamour simply the lowering down of the quality standards of living. So they call co-housing small micro apartments with kitchen in common with all the tenants, and they sell it as a new, modern, young, trendy, fashionable new way of living together, while it's just go back to what was 200,000 years, and it took so much time to fight and to abolish, which here they were called bedsit, and they are coming back again with another name, with another fashion, and they are trying to selling that to the people, in a glamour, with a glamour dress. So it seems something very similar to what you were telling about the micro apartments, and also the great divide that especially emerged during this pandemic throughout Europe between those that are already privileged. Maybe they come from a family with a certain level of wealth, and the others that have to be flexible and adapted to whatever it comes, let's say. Talking about that, as housing activists throughout Europe, what are the kind of strategies of actions they are putting in place in order to deal with the different situations about housing in your own countries? I would restart the round from Enigo to hear about that, because it's good to learn from each other about, the methods of struggle, how we deal with things at local level. It's very good for all of us to hear from each other. Maybe there's a lot that we can learn from all of us. Yeah. I would like to refer back a little bit to Sandrine and what Sandrine said about them focusing on questioning private property altogether. This is very different in Romania due to how privatization happened. After 1990, privatization meant that former renters could buy at a low price the apartment where they lived. So due to this, our housing market is very fragmented. We do not have big landlords, and we do not have transnational landlords. So and it happens often, and in the case of a country where 25% of people are living in poverty, you can imagine, and above 30% are earning minimum income, which is half of the decent consumption basket value. So you can imagine that we have small homeowners who are actually poor, and for whom that small apartment or small house in their ownership is actually their only precarious resource for making a living. So it's very difficult, to speak about nationalization in this sense, because this would be basically an attack against small homeowners, right? So starting from this
while I see that in Berlin and in France, there is a strong movement of private renters who demand nationalization or expropriation of big landlords. So in Romania, we cannot use that tactics. Strategy. So for us, rent revolution, as you defined it, your initiative, it's I guess mostly about avoiding to reproduce those trends which happened in Western Europe. Meaning that being landlords could appear, or real estate developers got more public fund in order to produce so-called social housing, right? Which then they nevertheless increased the rent and even sold out on the market later. So it's about prevention. To avoid to reproduce this trend of privatizing social housing. Because in our country, the percentage, as I said, it's very low of social housing, but social housing is in public property. So in our struggle, we would keep that idea to keep social housing in private property, even more to create new forms of public ownership. So not state-owned public ownership, but a public ownership which is based on the public tenants, social tenants, collective administration, and yeah. So plus again, yes, as I already said, for us for our movement, the rent control on the private market would be a very difficult struggle to assume. It would be important, but due to, as I said, that there is no reliable information actually, and people do not really want to come out and demand that. So therefore, I consider that the rent revolution for us would mean actually to increase the public housing stock, so the private rent or the subsidized social rent, which could have this indirect effect on controlling the housing market price. I see. So basically, the increase of public housing fund is something that we demand as a solution to the housing crisis, right? Which can complement other struggles, but this one we see very core. On a practical level, is there a specific kind of action that you put in place? You were talking before about resisting evictions, for example. Is it? It's we organize street protests where we try to connect evicted people with private renters from the city, for example, to create this solidarity and to demand more public housing, which would be helpful for those who were evicted from private or for public homes, and also for those who are paying so much, 60-70% of their income to private land rent. So we do that. We have a newspaper which we also use as an instrument of talking about this, transforming this issue into a public political issue. So we start from, we still have to struggle after 30 years of capitalism. We still have to struggle with this stigma which is put on us, that we are communists, and anti-communism is still the most pleasurous, you are the bad one. We are the bad ones. So it's very hard to expect people, to associate themselves or their housing problems with us in this sense.
Many people do not really want to recognize that they have a problem. They very much interiorize this message, coming from politicians, from real estate developers, from media, that you as an individual has to solve this. Yes. State cannot help you. If it would intervene, this would mean the return to the bad communist times. So we are still there we are still dealing with this, deconstructing this neoliberal anti-communist ideologies and construct a discourse which is legitimate in the eyes of those who actually would need public housing but would not recognize this because this is a shame, to depend on the state and to be socially assisted. So this is created as something very bad in my country. So what else we do? We formulate petitions, letters to local authorities. We try to collect signatures on behalf on that, and we keep analyzing what's happening on the real estate market, criticizing it, trying to use different discourses, and for example, yes, nowadays it's very in the core of the economic recession, the issue of state aid, I mean, in each country. So since the European Commission allowed to give state aid to private companies, in Romania also this is happening. So this is the way in which the state wants to save the capitalist economy. And I'm sure that if the recession will go on, and the market prices will decrease a bit, I'm sure that real estate developers will and other private owners, will come out with this demand to be helped out by the state. And that's a moment where we would like to intervene and to construct this argument that this would be totally crazy thing, to use public investment in order to save the private developers. That's why we want to bail out the renters this time. Not the banks, not the water funds, not those that already owns a lot of wealth. Yes, and if there is public budget, the state should invest it in public housing, not to give it to private developers who will survive the crisis in this way. And in a few years, we have seen it many times. Socialism for the few and austerity for the many. Unfortunately. But that's exactly what we want to fight. Romaric, how we are dealing with this situation? What kind of actions or methods of struggle are you implementing in your country? Je pense que je vais me concentrer plutôt sur la question des moyens d'action qu'on met en place concrètement plutôt que parler de stratégie générale. Je pense qu'un des premiers moyens d'action que j'apprécie beaucoup, c'est la question du témoignage et de donner de la visibilité en fait aux personnes qui vivent ces situations-là, parce que y a souvent une double peine où d'un côté on vit des situations qui sont terribles, mais de l'autre on est aussi invisibilisé et on est persuadé, on pense que c'est aux personnes en premier lieu qui sont victimes de ces situations précaires de pouvoir se mobiliser. Donc on essaye de développer des actions de visibilisation, des témoignages, des vidéos là-dessus. Donc c'est une première forme d'action qu'on peut développer, donc plutôt dans une optique de sensibilisation. Ensuite, on essaye tant bien que mal de construire un rapport de force, donc évidemment par des questions de mobilisation, la question d'ouverture de squat, les questions d'action directe et là-dessus.
mais en fait, il y a une vraie difficulté de la sphère étudiante à se mobiliser par manque de structure un peu solide. On a eu un exemple là qui était assez terrible dernièrement, où on a eu un étudiant qui s'est immolé par le feu à Lyon et qui a textuellement, il a écrit une lettre en disant voilà, c'est à cause de la précarité étudiante, c'est j'en peux plus de cette vie de galère, et qui a provoqué des manifestations, qui a pu provoquer des mouvements, mais qui n'ont pas tenu en fait dans la durée. Donc il y a il commence à avoir une perception et c'est un mot d'ordre qu'on se reconnaît tous dedans, la question de la précarité étudiante, qu'elle soit sociale ou mais aussi énergétique et d'autres choses, hein. Donc là-dessus, donc ça commence à se diffuser. C'est un sujet en fait qui est brûlant chez les étudiants. Il y a eu des étincelles qui sont déclenchées, mais il y a une vraie difficulté à construire un mouvement dans la durée, capable de construire un rapport de force solide. Donc, c'est un peu tout l'objectif. Je pense je crois qu'il y a une question après dessus sur comment construire ça. Et je pense que la première chose, c'est de pouvoir construire des bases solides en termes d'ingénierie de mobilisation, être capable de pouvoir véritablement de pouvoir accompagner un mouvement qui se lance dessus en termes d'accompagnement de structures, mais tout simple, hein, pouvoir mutualiser le matos, le matériel de mobilisation, pouvoir communiquer entre les différentes villes, où il y a tout un travail à faire là-dessus. Et ensuite, là, il y a la question sur donc si on sort de la sphère étudiante et qu'on est plutôt sur la sphère dans son ensemble, on est pris en travers parce qu'en fait, il y a toute une ritualisation qui s'est mise en place où tous les ans, il y a une sorte de grande messe où la Fondation Abbé Pierre, c'est très bien, hein, mais où il y a les fondations là-dessus, le président, tous les officiels qui vont dire ah oui, 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 c'est important le droit au logement. Ils vont faire quelques annonces sur les questions d'hébergement d'urgence, mais en fait, structurellement, il n'y a rien qui est fait sur la question du droit au logement et ça a plutôt tendance en fait à s'empirer de plus en plus, où on va mettre des petites mesures, mais on va pas s'occuper de la question structurelle. Et parce qu'il y a cette volonté de réduire les dépenses de l'État, il y a cette volonté de pouvoir avancer là-dessus, donc on n'arrive pas à... Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le Covid, où là on a les chiffres qui sont sortis, mais en fait c'est 1 million de Français qui passent sous le seuil de pauvreté, en fait à cause du Covid cette année. Et il y a eu des annonces qui ont été faites là-dessus. Il y a des choses sur le logement qui existent. Et c'est dit, c'est fait, c'est dans les esprits. Mais en fait, c'est complètement insuffisant. C'est comme Macron sur la question de l'écologie, où en fait, il y a des effets d'annonce, il y a des tout petits trucs qui sont faits pour pouvoir avoir une visibilité médiatique. Mais en fait, on a une expression en France qui dit c'est mettre des pansements sur une jambe de bois. Et en fait, c'est exactement ça. On essaye de faire des tout petites choses, de la communication médiatique là-dessus, mais en fait, derrière, il n'y a rien. Donc, d'un côté, il y a quand même quelque chose de positif, parce que les gens ont conscience, que ce soit chez les étudiants ou dans l'ensemble de la société, qu'il y a un véritable problème, que ce soit sur la question du logement ou sur la question de l'hébergement et des gens qui sont à la rue. Donc, il y a quand même une prise de conscience et quelque chose qui est construit. Donc, ça, c'est quand même, c'est déjà une victoire, hein. Faut pas cracher sur tout non plus. Mais de l'autre, on n'arrive pas à transformer cette prise de conscience en de véritables mesures à la hauteur des enjeux. Et plus le temps passe, plus la situation en fait se dégrade. Elle se dégrade progressivement et on en arrive à une situation avec le Covid. On a déjà une question qui est en crise, c'est quelque chose de logement où il y a une situation qui est en crise, ou quand on met une crise à une autre crise,
on arrive à des situations qui sont absolument dramatiques, quoi. Donc, voilà à peu près la situation dans les actions. We should probably invent a new word on the example of greenwashing. We should talk about housewashing, about making great statements about housing issues and doing absolutely nothing. That's another thing that current European ruling class is very good about, and what we absolutely should subvert by building international solidarity. On this point, Brice was reminding me that British students are calling for a rent strike in this moment. So there are all these demands coming in different forms, also about the different conditions that we have in the different countries. But there is clearly a need to solve a common issue that we all have, even if with different, with some specific differences in the different countries. Sandrine, what are you doing in Germany? What kind of actions or strategies are you implementing? Exproprier, c'est la stratégie berlinoise. Sounds great. Tell us about that. Yeah, je voulais quand même, ce qui moi me choque entièrement, c'est que je suis philosophe de formation, c'est quelque chose humaniste, donc je comprends pas du tout. En fait, priver un être humain de son droit au logement, c'est le priver de son humanité. Mm-hmm. Et que ce soit pas quelque chose qui a un poids dans le discours politique. Je pense que c'est une grosse. Il faut justement, si le Covid est là et qu'on peut plus faire de manifestations, il faudrait peut-être qu'on s'assoie tous ensemble et qu'on travaille au récit, à ce qu'on raconte sur le logement, parce que parler du logement comme d'un bien de consommation, c'est faux. Le logement est un endroit essentiel pour l'être humain où il peut exister, se construire. Et sans logement, on ne peut pas exister ni se construire. Donc, on est privé de toute humanité. Juste un point. Donc, nous, en fait, notre stratégie, c'est de faire en sorte que Berlin soit une ville très désagréable pour les investisseurs. Donc, quand il y a une maison qui est achetée, un immeuble est acheté, les habitants de l'immeuble essaient de devenir des petits combattants pour protéger leur logement. Mmh. Donc, c'est pas juste pour protéger leur logement, c'est pour protéger leur quartier, c'est pour protéger leurs voisins, c'est pour protéger la diversité. On n'est encore pas Paris, on est une ville avec une certaine diversité, on n'a encore pas de banlieue comme celle de Paris. Et on ne veut pas devenir comme Paris parce que ce n'est pas un modèle d'urbanisme, selon nous. Au contraire, c'est tout ce qu'il ne faut pas devenir. Donc, on est encore dans une situation où on essaie de garder ce qui est là, de ne pas bouger, de pas... c'est difficile parce que l'adversaire est puissant. Mmh. Donc, et on n'a pas les mêmes ressources que lui. Hein. Quand notre adversaire a des avocats, des gens qui font du PR, nous, on n'a pas tout ça. Mais des fois, on a des gens qui se mettent à étudier les lois et qui trouvent une loi qui permet de faire ce référendum d'expropriation. Mmh. Donc, on est là à la deuxième vague pour ce référendum d'expropriation. Donc, c'est en fait tous les propriétaires immobiliers qui possèdent plus de 3000 appartements. Si ce référendum, la deuxième vague, réussit à accumuler le nombre nécessaire de signatures, devrait être exproprié pour revenir pas directement à l'État. Ils ont construit un modèle qui est associé à une démocratisation du logement et un droit de décision pour les locataires. Et avec une gestion par un gremium où l'État est représenté, où tout le monde est représenté dedans.
Donc c'est une campagne qui a eu la première vague a eu un super succès. C'était au moment où on a fait notre manifestation en 2018 et c'était incroyable de voir dans la rue les gens crier expropriation, expropriation. On n'aurait jamais cru. C'était un moment. Il y avait 50 000 personnes. On a mobilisé 50 000 personnes qui criaient expropriation. C'était incroyable. Même nous, on était complètement surpris que ça fonctionne aussi bien. Et cette campagne d'expropriation nous a amené à ce contrôle, ce stop des loyers pour 5 ans, parce que je pense qu'ils essaient de briser le mouvement, en fait, en nous proposant quelque chose et en nous mettant en sécurité pendant 5 ans. Donc, il y a la possibilité, à partir de novembre, de réduire même son loyer s'il est au-dessus d'un loyer qui est défini. Donc là, on arrive quand même dans nous, notre alliance, on trouve pas ça, on sait bien, mais c'est pas un truc à long terme, ça nous suffit pas. Mais on pense qu'il faut avoir des revendications très radicales si on veut atteindre un minimum. Et je pense que cet exemple de l'expropriation montre que sans expropriation, pas de stop des loyers et pas de réduction des loyers. Ça, c'est certain. Donc voilà. Sinon, comment on s'organise? Donc, on crée des réseaux de locataires du même propriétaire. On fait des recherches, on fait des actions. On essaie d'être présent. À chaque fois qu'il y a une rencontre de propriétaires à Berlin, on est présent. On est là, on leur montre qu'on les surveille. Il y a des réseaux qui sont aussi créés par thème. Donc, ce n'est pas les mêmes propriétaires, mais par exemple, le thème de la transformation des appartements en appartements de propriété privée, quand ils partagent la maison, je ne sais plus comment sont les concepts en français, pour en faire des appartements individuels et les revendre, enfin, quand ils partagent les immeubles comme ça. Ça, il y a des réseaux qui se fondent autour de thèmes et les gens cherchent des solutions politiques pour réussir à bloquer ce phénomène. Donc, on est assez innovatif. Je trouve qu'on est assez innovatif, assez mordant. On n'avait pas encore de syndicat. Là, on vient de créer un syndicat des locataires. Et nous, ce qui nous donne aussi énormément de force, c'est le réseau européen. Quand on se rencontre, on a donc avec la European Action de Coalition, on a un réseau solidaire. On a eu des manifestations de soutien en Roumanie de votre groupe. Ça nous a fait énormément de bien de savoir qu'on n'est pas seul et qu'on est liés et qu'on est ensemble. Et ça sert aussi, pas que pour ce sentiment de solidarité, mais quand on a un propriétaire qui est actif partout en Europe, on peut créer aussi un réseau de ses locataires. Mais on peut aussi regarder quelle loi fonctionne où. Et c'est aussi où on réagit. Par exemple, on a réagi à la transformation de la loi pour punir les squats. Il y a une loi en France qui a été votée où les squatteurs vont être les peines pour les squats ont été extrêmement augmentées, ce qui est une méthode pour intimider les gens. Et puis on est très proche. On around in Europe, mostly everywhere, especially in those countries that had a big, let's say, perimeter of squatting rights in the 80s and in the 90s. And in the last 20 years, this perimeter is in Italy, in Germany, in France, is going smaller and smaller. You know, it's... Je pense, non, je trouve pas. Je trouve, enfin, on est très proche, à Berlin, on est très proche du droit au logement à Paris. C'est une association qu'on aime beaucoup et on échange énormément. Et eux, ils sont très, très actifs. C'est leur mode d'action. You know, but I mean, there is a push from the establishment
to try to reduce those rights. Historically speaking, I mean, Berlin 20 years ago, 30 years ago was a very different place in terms of squats and occupied places. The same with London, the same with Rome. So it was a different time. Talking about this, how do you think, and I'm talking to all our guests, how we can improve our transnational cooperation, and how can we reach out a European wave of mobilization in terms of housing rights, in terms of housing justice? How can we internationalize a little bit our local struggle, in your opinion? I have one proposal on that listening what Sandrine was saying, that was starting to share knowledge about, for example, the big landlords, the big vulture funds, because those are the people that connect us in a certain way. They go from city to city to screw up the cities, to buy 2,000, 3,000 of apartments in one time and try to control the market. So probably we would, they are very good to be internationalists. We need to be a better internationalist than them, you know. Will I start from Nico? What do you say? There are some initiatives within the European Action Coalition for the Right to Housing and to the City to coordinate some actions. But what happens is that activists are very exhausted, actually, with their local fights and lack of resources and all kinds of events which make us to... Sorry to interrupt you, Nico. There was also, just forgot, a part of in this kind of discussion. There also, we are living a very difficult time. And if we want to mobilize in the next months, and if it's true that probably we are going to new confinement, new kind of lockdown, how we can keep all this alive? What form of action we can do anyway, even if this is coming? So, this is even more difficult to say. What we tried when there were better times, but there were not normal times, as we know, to organize actions in different cities at the same day, for example, or when we had some collective meeting in a locality, the Action Coalition and the local organizations organized some meeting demonstrations on that spot and that day. Nevertheless, we always knew that it's actually, so if we want to be transnational and we want to act on, we have to act on the European Commission. And here we have to be very smart, because we are told that housing it's not it's a national matter. The nation states should deal with it. And it's not a subject for the European Union to regulate. And well, we actually, with the coalition, we had some analysis done on other measures of the European coalition on the domain of economic policies, on competition rule, on controlling public deficit, on controlling public debt, and conditioning loans, and conditioning different measures on pushing the multinationals and supporting the private companies to travel freely from country to country. So I guess we need to reconstruct this, the role of the European Union in housing related to economic and social policies. And we have to, so that economic and that economic policies should not
continue the trend which characterizes the European Union since the Maastricht Treaty, actually. So the free trade, the free trade and the free movement of capital actually dominates the logic of the EU. So this has to be changed, but I don't know how, and I don't know who is going to do it. In a way, there was some optimism at the beginning of the pandemic that we are living radical times, so probably it's a chance for everybody to think and to implement radical measures. I mean, and there are so many ideas, but when it comes to the measures which we see that the states implement and the Commission implements, it's very far away of being different than it was before. So I'm very pessimistic about this, and I don't know who has the power to change this. We, of course, all of us. Yeah, of course, yes. Another idea of ours, and this is what we want to push for stronger than we did before, to connect to other movements, environmentalist movements, labor movements, because we realize that the housing movement in itself will not produce the radical changes that we want in housing. So we have to connect to labor rights movements, to climate movements, and to actually, yes, it's a long-term battle, and it's a struggle around changing the state, how it works, and on the benefit of whom. So, of course, we need to Europeanize this, because it's true that they say that it's a national matter, but if you do, fiscal policy, if you do economic policy, then states tell us, oh, my hands are tied, we cannot do more than that, we don't have the money, we have to be within the European rules and so on. So our feeling as DiEM25 is that the European Commission cannot wash their hands about that. It's their economic policy that inaugurated the financialization of the housing market throughout Europe. It's their economic policy that has reduced public investment in most of European countries. So that's our I don't want to say target, but that's the institution we are talking about at European level as a pan-European movement, and that's why we launched a petition that is directed to the European Commission with a list of demands about a response in the emergency to the campaign, to the pandemic, as cancelling the rent debt and giving rent subsidy to households and the most business, establishing an emergency relief fund for small landlords that can be in crisis as tenants at the moment, and for a larger list of demands for the future that will be having a European fund for acquisition of public housing, having a European fund for sustainable renovation of the housing, talking about what you were saying about connecting with climate movements, because that's a huge source of CO2 as well. Establishing a universal basic dividend, which is our proposal for a universal basic measure, but on a dividend side, not just a universal basic income, and establishing the right to housing in the European treaties, and we hope in the future European Constitution, because we need to harmonize housing rights throughout the continent. A continent where social rights or housing rights are so different from a country to another will never be a continent of shared prosperity and harmony. We'll always be exploiting each other.
Yeah. let's say. Yeah, if I may, one more idea. Yeah. I guess it would be great to push for defining conditions on private companies, because if state aid is given to save private companies, then the state should condition those aids, and the condition would be, in the case of real estate developers, would be to expropriate. Yes. Yes, or and even, yeah, it's if I'm just looking to my city, you know, there are a lot of new real estate constructions. Maybe they will not continue to construct. And in this case, the state could intervene, you know, and to give some aids to the company, but in change to expropriate a number of apartments out of those buildings. So, and maybe the commission could also push for this. Absolutely. This happened in Ireland during the bailout of 2008. But in the bad way. The company created a state for public bailout of developers who were on bankrupt, called NAMA. They bought all the properties that were in danger, let's say, and then they sell it again to the Vulture Fund to a super price in the middle of the crisis, while they could have created social housing for solving the social housing crisis, the housing crisis this Ireland has had for many decades now. So, talking with Romaric, what do you think we should do to improve our international solidarity, to foster a wave of European mobilization in these times? Pour moi, déjà, je pense que ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est qu'on garde une posture d'humilité, parce que on n'a pas, vous parlez de coalition, d'événements qui a déjà eu lieu et de tentatives de construction européenne du mouvement, et nous, on ne l'a pas vécu, en fait, tout simplement. Donc, on reste quand même dans une posture un petit peu de retrait et on est complètement à l'écoute et voir un petit peu ce que ça dit. Et après, il y a deux niveaux pour nous. Il y a un premier niveau qui est la question de la mobilisation intergénérationnelle, où nous, on peut essayer d'aller bosser un peu et on connaît les acteurs et aller les chercher pour pouvoir construire une mobilisation européenne intergénérationnelle sur la question du logement. Ça, c'est possible. Et ça, c'est plutôt leur question, il faudra voir avec eux. Mais nous, en tout cas, on essaie de se concentrer aussi sur la question de la jeunesse et la question en particulier des étudiants. Et l'un n'empêche pas l'autre, en fait, parce qu'on est déjà en fait en train d'essayer de construire des liens très forts avec les syndicats au niveau européen. Par exemple, notamment par des rencontres. Là, cette année, on a un événement qui se passe tous les ans qui s'appelle le Rentvolution. Là, cette année, on avait des copains, copines de Roumanie qui étaient déjà présentes. C'était la première édition. L'année prochaine, on essaie déjà de faire un summer camp avec les Italiens qui, eux, sont 1500 et de pouvoir inviter plein de syndicalistes de partout en Europe. Et pour nous, la construction de ce mouvement de grève des loyers passe par le renforcement des liens déjà existants avec les syndicats étudiants. Donc en fait, on fait en faisant, où on est complètement déjà en tête, on a cette dimension européenne qui est présente vis-à-vis des syndicats lycéens et étudiants européens, mais aussi vis-à-vis des Friday for Futures, où on en connaît beaucoup, on a milité avec beaucoup au niveau européen, et moi j'ai été longtemps dans le mouvement. On essaye déjà de construire un mouvement de la jeunesse au niveau européen là-dessus. Et après, évidemment, un mouvement ne se construit pas que dans les mots, il se construit aussi dans les actes, et je pense, et dans les campagnes.
Et je pense que la question du droit au logement peut être un des socles qui permettra de construire cette mobilisation au niveau européen. Et après, ça, c'est pour les étudiants. Et évidemment, nous, en fait, c'est une campagne qu'on va développer en France, qu'on va pouvoir développer, qu'on va pouvoir faire avancer. Et on est déjà, en fait, en train de travailler dessus. Mais je pense qu'il va avoir un temps entre les deux. Il va falloir comment on concilie le développement du mouvement au niveau européen et le développement au niveau français, quoi. Donc, voilà. Et après, par contre, nous, ce qu'on peut aller faire, c'est aussi aller chercher les acteurs historiques de cette question du droit au logement et les ramener dans la conversation pour les discussions intergénérationnelles. Ça, on peut faire ça facilement aussi. C'est déjà une prochaine étape. Mm-hmm. So let's go on to build those kind of connection, and we hope we can give, as a pan-European movement, a contribution and help on that level of international conversation, let's say. Sandrine, what do you say on that? J'ai beaucoup aimé le commentaire, les acteurs historiques. J'ai adoré ce commentaire. Ils sortent avec de la poussière et la histoire. Il y a déjà un mouvement européen. Il y a, avec la European Action Coalition, il y a déjà un mouvement européen. Avec le Housing Action Day, on a encore élargi ce mouvement qui n'est pas réduit seulement à la European Action Coalition. Il y a déjà ces tentatives-là, cette nécessité, ce besoin de travailler ensemble, il est là. Qu'on ne soit pas encore parfait, qu'on touche pas tout le monde, ça c'est évident. Mais ça a été notre deuxième. La première manifestation européenne, c'était un peu un truc au hasard. On s'est retrouvés à plein de villes. Le Housing Action Day, c'était un peu mieux coordonné. Je pense que le deuxième va être encore mieux coordonné et plus grand. Parce qu'on faut pas oublier qu'on est des activistes, hein, donc on travaille sur nos thèmes et c'est vachement difficile de créer du réseau. Moi, je fais que du réseau, hein, donc Romaric, si tu veux, on peut se mettre en contact et voir comment on peut travailler ensemble. That's what we want to see to happen. Mais ce que je voulais dire, alors si on n'arrive pas à faire des manifestations, parce que souvent notre truc c'est les manifestations et c'est des choses qui sont pas avec le Covid possibles. Mais pourquoi on ferait pas des choses de base? Pourquoi on ferait pas un appel massif à porter plainte contre ce non-respect du droit au logement? Et on les documente. On fait un dossier européen du droit, un truc énorme, et on essaie de le porter au gouvernement européen. Moi, je pense pas que ça va changer grand-chose, hein. Mais je pense que ça peut avoir une influence au niveau de du jour. J'arrive pas à trouver le mot en français. De la communication avec les locataires, ça peut faire du bruit. Peut-être. Si ça change rien, ça peut peut-être faire du bruit. We need to change the discourse, the narrative. Yes. Because as Aniko said before, and this is not only for Eastern Europe, but this is also for Western Europe, a lot of people interiorize that if you are dealing with housing issues, it's your personal failure. Yeah. We need to show to the world that that's not the case. There are very serious concrete political reason for that happening. And that's your idea is absolutely great to make a huge dossier of what's going on throughout Europe and bring that to in front of the European Commission, for example. That's. Je pense que c'est que on n'a jamais. Moi, travailler sur le discours. Le changement de discours, c'est quelque chose que j'aimerais faire. J'ai jamais le temps parce que je suis toujours en action, en activité. Mais peut-être avec le Covid, c'est justement ça. On ne peut plus être en activité. Donc, on peut peut-être faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire sinon. Je veux dire.
Donc, travailler sur le discours, parce que moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les guerres de hashtag. Je trouve que c'est quand par exemple, ces plaintes, porter plainte pour le non-respect du droit au logement, on peut le faire sur réseaux sociaux avec le hashtag du propriétaire. Et comme ça, quand lui, on cherche sur Internet, on trouve que nos images. Je pense que c'est des choses qui, certains, ça les touche. Ça leur fait de la mauvaise publicité, ça leur fait du mal. Je pense qu'on peut faire, il y a des choses à faire quand même. Et il faut qu'on sorte de cette... si on n'arrive pas à agir maintenant, alors qu'on est en train de rentrer en crise économique, que c'est une catastrophe. Il faut qu'on agisse. On n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve des moyens d'action et qui soient autres que des conférences Zoom. Excusez-moi, c'était une très bonne idée ici, mais où on parle. Il faut trouver des modes d'action où on rassemble notre savoir, où on échange des choses. Et je pense que moi, c'est mon grand rêve de faire un gros dossier, de porter plainte contre les gouvernements au niveau européen pour leur non-respect du droit au logement. Mais on pourrait associer ça aux autres plaintes. Ils détruisent la planète, pareil. On pourrait leur porter plainte pour non-respect de notre environnement vital. On pourrait porter plainte, prendre les différents mouvements et faire un gros dossier du non-respect de nos droits fondamentaux, en fait. Et pousser tout ça. Ouais. This can be a time, if we are forced again to sit down, this can be a time for us for research, for putting together our knowledge, for thinking beyond our local reality, to go beyond our stage and build something, larger. It's a very, very good point. I think we used mostly our time tonight. I would like to remind to our audience about the petition I was mentioning before. If our technical comrades can include in the live streaming the link to the petition with the list of demands to the European Commission that we were mentioning before, please share it everywhere. We need to grow a support on this throughout the European continent, and even in the islands where we are now. We want, talking about DM side, technical, we want to launch a call for all the local DSCs that are interested in being involved in this campaign, to have a call for the next 5 of November to start also this conversation among DM activists on a larger scale. So DMers that are listening to us from different DSCs throughout Europe, get in touch with us. We will get in touch with you. And of course, thanks to all our guests that have participated to this conversation tonight. Your contribution has been very precious. We will be in touch with each other, I hope, for the next months, and we will continue the work together. And this will be the first of a series of conversations that we will host on this topic. So stay tuned.